హలో పీపుల్, తెలుగు పాయింట్ కి స్వాగతం. ఈ రోజు మనం F2 మూవీ కామెడిక్ స్టైల్ పైన ఒక అసెస్మెంట్ చేద్దాం. మనకి తెలుసు F2 మూవీ 2009 లో ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో. Fantastic. No vulgar comedy. It's a family oriented movie. Super hit. అంతా బాగుంది, ఫ్యామిలీ పరంగానే బాగుంది. రిలీజ్ అయిన కొన్ని వీక్స్ వరకు జనాల నోళ్లలో బాగా నానిన మూవీ. ఐ థింక్ ఇట్ కంపీటెడ్ విత్ సమ్ 2 అదర్ బిగ్ బడ్జెట్ మూవీస్ బ్యాక్ దెన్, బెట్టా అండ్ సమ్ అదర్ మూవీ. కానీ కంపేర్ టు దెమ్ ఈ మూవీ చాలా సక్సెస్ఫుల్ అయింది. పీపుల్ వర్ టాకింగ్ అ లాట్ అబౌట్ ద మూవీస్ కామెడిక్ స్టైల్, ఫన్నీ పంచ్ లైనర్స్, పర్ఫార్మెన్సెస్. ఆ మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు బట్ టైం గడిచే కొద్దీ ఆ మూవీ కామెడిక్ స్టైల్ నచ్చి మెచ్చి అరౌండ్ 80 crore గ్రాస్ రావడానికి తమ ₹100 సాక్రిఫైస్ చేసిన వాళ్ళకే పోను దే ఫౌండ్ ద కామెడీ అన్బేరబుల్. ఇంకా వర్ణించాలంటే అతి క్రింజ్, ఓవర్ యాక్షన్, అన్నెసరీ, అన్ఇంటెలిజెంట్. ఈ డేటా అంతా నేను కలెక్ట్ చేసింది సోషల్ మీడియా ట్రెండ్స్ నుంచి, యూట్యూబ్ కామెంట్స్ నుండి, నాకు తెలిసిన వాళ్ళని అడిగి, వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళని అడిగించి, ఇలా ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ని డేటాగా తీసుకుని ఐ కేమ్ టు కంక్లూజన్. F2's కామెడీ ఫెయిల్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. అంటే సమ్ కామెడిక్ మూవీస్ అవి ఎప్పుడు రిలీజ్ అయినా, ఏ డెకేడ్ లో రిలీజ్ అయినా, అవి కొన్ని ఇయర్స్ తర్వాత చూసినా దే గివ్ ద సేమ్ రిఫ్రెష్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ ఫ్యాన్ ఫేవరెట్ అతడు జంధ్యాల గారి మూవీస్ అండ్ ఆర్జీవి గారి ఎర్లీ కామెడీ మూవీస్ లైక్ మనీ మనీ, క్షణక్షణం, అండ్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ లో చెప్పాలంటే ది ఆఫీస్, పార్క్స్ అండ్ రిక్రియేషన్, ద సింప్సన్స్, రష్ అవర్ ట్రిలజీ, ద హ్యాంగ్ ఓవర్ ట్రిలజీ. ది కామెడిక్ స్టైల్ ఇన్ దమ్ ఇస్ స్టిల్ ఇంటాక్ట్. అవన్నీ అవుట్డేటెడ్ అవ్వలేదు. సేమ్ ఫన్, సేమ్ జాయ్. ఇలాంటి సినారియోస్ కి ఇంగ్లీష్ లో వచ్చిన ఫ్రేజింగ్ టెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్. నేను F2 ని కేటగరైజ్ చేయాలంటే F2 ఇస్ అ నో బ్రెయినర్ కామెడీ అనే కేటగిరీలో పెడతాను. అంటే the writers did not come up with something excellent and intelligent to tickle your brain and bones. They are normal, unlaughable jokes. ఒక కామెడిక్ లెవెల్ లోకి అగ్రివేట్ చేస్తారు. ఎలా అంటే through the actors' performances, వచ్చాడు చూడు మా వాడు రారా, through over exaggerated body language, గలిస 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 పనస పనస పనాస, మధ్య మధ్యలో టాయ్ 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 మ్యూజిక్ ఒకటి, అండ్ కామెడిక్ బిట్ మ్యూజిక్స్ అక్కడ ఎగ్జాజరేటెడ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. బట్ ఇలాంటి స్టైల్లో వచ్చి ఏ మూవీ అయినా ఎక్కువ కాలం ఆడియన్స్ మైండ్ లో ఉండదు. ఇట్ వుడ్ బి లైక్ ఏ సీజన్, ఇట్ జస్ట్ పాసెస్. పర్సనలీ సర్టిల్ కామెడీ స్టాండ్స్ ది టెస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్. ఏ కామెడీ అయితే ఇండైరెక్ట్ గా ఉంటుందో, ఏ కామెడీ అయితే సర్టిల్ గా ఉంటుందో, ఆ కామెడీ యొక్క లైఫ్ సైకిల్ చాలా కాలం ఉంటుంది. F2 is fun in the first viewing and in the second viewing and probably the third viewing. After that, every time you watch it, it just becomes tiresome, cringy, unbearable and unwatchable. I feel ఇలాంటి కామెడీ స్టైల్ జనరల్ గా ఎప్పుడు క్లిక్ అవుతుందంటే, అంటే క్లిక్ అవడమే కాదు, జనరల్ గా ఒక యుఫోరియా లాంటి అట్మాస్ఫియర్ ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తుందంటే when the audience are not much exposed to different kinds of comedic style, different kinds of performances, different kinds of media, different styles of comedy. For example, I watch mostly international comedy. I list TV shows because according to me, writing comedy for a TV show is a hard thing compared to a movie. ఎందుకంటే TV shows durability ఎక్కువ. Writers ఎప్పుడు ఒరిజినల్ అండ్ క్లెవర్ స్టఫ్ తో రావాలి. That too every week, and they also need to top themselves every time. I appreciate such kind of effort and difficulty and such kind of writing. My favorite show is The Office and Boyapati and Parks and Recreation, and there are few, but these are my top 3. All these have one thing in common: they are certain, and each of them stood the test of the time. If it is on a regional level, I like previous Sreenu and early Trivikram movies. I like Jandhyala Gari movies. I'll still watch them. I like Amrutam. 11 times చూసాను, all 13 episodes. Coming back to F2, కొన్ని genuine hilarious sequences ఉన్న over time మూవీలో cringe and overactive comedy dominate చేసేస్తుంది. And performances too, everyone acts at a level above or below their natural style. F2 మూవీ నుండి నా ఫేవరెట్ పర్ఫార్మెన్సెస్ తీయాలంటే I'll say Bhargav గారు, because most of the time he overacts. His comedy is very overactive. And to be frank, unbearable and unwatchable in most movies. ఈ మూవీలో ఆయన చాలా సర్టిల్ గా చేశారు. It was excellent to watch him like that. Speaking of liners, the movie's one-liners get repetitive after a point. అంతేగా అంతేగా. Personally, I feel the writer and director గారు మూవీని ఒక 2.5 hours ఎలాగైనా డ్రాగ్ చేద్దామని they are just filling in with sequences. But people enjoy it. నా ప్రకారం కామెడీ is not a science, it's an art. నాకు ఫన్నీగా అనిపించింది, మిగతా వాళ్ళకి ఫన్నీగా అనిపించదు, మిగతా వాళ్ళకి ఫన్నీగా అనిపించింది, నాకు ఫన్నీగా అనిపించకపోవచ్చు. But the video is not about what's funny and what's not. ఇదంతా what stands tough in front of time. I request the viewers. So yeah, I think F2 failed the test of the time within 2 years of its release. I have to see the scenario after a couple of years too, and I'll make a video on that too. Thank you. I request the viewers to name some of their favorite comedic movies, regional or international, in the comment section. Thank you.